عرض می‌کنم. پیش از اینکه آقای مورایس صحبت‌های اولیه خودشون رو شروع بکنن، در واقع در خدمت جناب سعیدی مدیر رسانه‌ای محترم تیم سپاهان خواهیم. سلام عرض ادب، ممنون از تشریف فرماییتون و البته از حمایتایی که صورت گرفت از باشگاه خوب فولاد مبارکه سپاهان. در خدمتتون هستم. Okay. First, thank you once again for coming for the press conference. And for the ones who are here, it looks like everybody is healthy, and I'm happy for that. For the ones who are not, I wish they are good. وقت بخیر میگم، تشکر میکنم از حضورتون در اینجا برای حضورتون و امیدوارم که خدا رو شکر میکنم که همتون اینجا سلامت حضور دارین و اونهایی هم که حالشون خوب نیست ان شاءالله که بهبودی کامل براشون حاصل بشه. About the game, do you really want to know about the game? راجع به بازی، واقعا راجع به بازی میخواین بدونید؟ You what? Yes. Let's talk about the game then. پس بیاین راجع به بازی صحبت کنیم. So the opponent is صنعت نفت آبادان. حریف ما صنعت نفت آبادان همونجور که میدونید. I learned last year that صنعت نفت is a team that has the tradition to be a team that likes to play football. فصل پیش متوجه شدم که صنعت نفت آبادان تیمیه که دوست داره که فوتبال بازی بکنه. این سنت درونشون نهادینه شده. And obviously that I appreciate and I welcome the teams that really like to play football. و من هم از این موضوع استقبال کامل میکنم بابت اینکه تیم هایی که دوست دارن فوتبال بازی کنن. The games are never easy games. هیچ کدوم از بازی ها آسون نخواهد بود. And obviously that we prepare this game and we think about this game as a game that we want to do our best and give our best in the pitch. و مشخصا هم ما خودمون رو تماما آماده کردیم برای این بازی و سعی میکنیم که بهترین عملکرد خودمون رو روی مستطیل سبز ارائه بدیم. So we hope that our stadium will be composed with our supporters and with our fans. امیدواریم که استادیوم ما پر شده باشه از هواداران پرشورمون. And we will do our best, obviously, to make the result that will make everybody happy. و ما هم قول میدیم که تمام تلاشمون رو انجام بدیم که نتیجه‌ای رو کسب کنیم که باعث خوشحالی بشه. And for that reason, we count with the support of our fans tomorrow in the stadium. و برای دستیابی به همچین نتیجه‌ای ما به روی حضور تماشاگرانمون حساب میکنیم. متشکرم. سوالی هست بفرمایید. آقای مورایس کلوندی هستم از خبرگزاری Miss Calvandi from Tasnim agency. She's so happy to see you again. Despite the fact that Sepahon is a very good technical team, there were some difficult days in Sepahon. These two, the point deduction happening and also AFC Champions League. According to the situation which is created, what did you do to recover the psychological situation of your team? You don't know. I don't know anything about point deduction yet. Officially, I know nothing about it. من هنوز به صورت رسمی چیز دقیقی راجع به کسر امتیاز که چه اتفاقی براش خواهد افتاد نمیدونم. Not even. She's talking about the psychological effect which these had upon. What did you do to recover the team spirit? Because we have everyday things to think about. Not only the team, but each one of us.
you know, some days they are good, some days they are less good. And as human beings, we have to manage the good days and the best days in order to make the days happy days. So, and this is what we do. So our way to do things is to focus in the good things. And we are alive, we are healthy. Some of us who can say we are healthy. And we are together every day. We have the opportunity to work every day together with the conditions that we have. So, and this is what we focus on. So, میدونین خب همیشه چیزهایی هستن توی زندگی هر شخصی که ممکنه شرایط رو براش یک مقدار ممکنه سخت بکنن. روزهای خوبی داریم، روزهای بدی داریم و خب باید راجع به این موضوعات همیشه فکر بکنیم و تمام تمرکزمون رو بذاریم برای بهترین عملکرد خودمون. به عنوان مثال زنده ایم، سلامت هستیم و خب با همدیگه کار میکنیم و شانس این رو داریم که دیگه با همدیگه باشیم و ما سعی میکنیم که تمام تمرکزمون رو حفظ بکنیم. متشکرم. سوال بعدی. سلام، من رادمه از ایسنا from ایسنا ایجنسی. توی نشست قبل از بازی با الاتحاد شما از بازی In the press conference before الاتحاد گفتید و صحبت کردید. آیا فکر می‌کنید اون اتفاقات منصفانه بود؟ یک بار دیگه سوالتون رو لطفاً. توی نشست خبری قبل از بازی از انجام یه بازی منصفانه مقابل الاتحاد صحبت You کردید. talked about before الاتحاد match. You talked about a fair play. آیا فکر می‌کنن که اون اتفاقات منصفانه بود مقابل Do you think that the things happened in the AFC Champions League, our match against Al-Ittihad, was fair or not? سوال ایشون مربوط به بازی فردا نیست. من میتونم you know, when The question which he asked is not related to tomorrow's match, so you can. I always think about, you know, fair play. Fair play is a value, you know, not only for the games in the Champions League, it's for our games, it's for our league, it's for our country, it's for the education of the people, and you know, for the way the people should act with each other, you know, with fair play and justice. And these values, I think they are important values for the society. That's the reason why I speak about. Obviously that when we speak about this, there are different ways to understand fair play and justice, you know. And what we have to do is to respect every way to understand things and see if we can come into a point where the image of fair play and justice is similar and is not hurting any of the parts, you know. And this is what we want in society. We want a fair society for everyone, independent of who it is, how much he has, how much power he have, you know. We want this for everyone. And this is the reason why sport is important to be understood, or to be understood in that way, you know. We play in a football field in a way that we understand that at the end of the game it was a game. We did our best and we had a good time watching the game, playing the game, and we won more friends, or we became more friends than before, not the opposite. So, and this is what I expect from every game, not only the Champions League games, because in our country we need to act like this also. چیزی که همیشه گفتم اینه که این منصفانه بودن و عدالت در ورزش خب با ارزشه. ما برای بازی هامون سعی می‌کنیم که برای بازی، برای جامعه، برای کشور سعی می‌کنیم که این آموزش ها رو مد نظر قرار بدیم توی برخوردمون با دیگران. خب توی این بازی‌ها مشخص زمانی که انصاف رو مد نظر قرار بدیم، راه‌های مختلفی برای این وجود داره که عدالت و انصاف رو چطور تعریف بکنیم. باید به یکدیگر احترام بذاریم، ببینیم که میتونیم این تصویر و این شکل عدالت و منصفانه رو سعی کنیم که یکسان تعریف داشته باشیم ازش.
به طوری که به هیچ کسی نه به این طرف نه به اون طرف آسیبی نزنه و دوست داریم که این انصاف و این عدالت مستقل از اشخاص چقدر قدرت دارن، تو چه جایگاهی هستن قرار بگیره. در ورزش این مهمه که چطور همدیگر رو بفهمیم. دوست داریم که در پایان بازی ما یک بازی خوبی رو داشته باشیم و بگیم که این یک فوتبال خوب بود و در پایان بازی هم دوستان خوبی رو پیدا کرده باشیم یا به دوستان خودمون اضافه کرده باشیم، نه خلاف بر این موضوع. Sometimes we think that we are the only ones who are right, or we are the ones who are right. We say something and we think that this is the only way that we see the world, that we can see the world. But it's not really like that, because every one of us, the way each one of you think, when you say something, for sure that you say it because it's what you feel and is the way you see it, and is the way you think this. And in the same way that I think, I see, and I feel things, and I think that I'm right when I'm saying, you are also right when you say it, you know? And what I believe is that in this difference, it's important to have the intention not to hurt the other. I want you to understand this point. Because we all have positive intentions when we say something. We want to defend our rights. They want to defend their rights. But we cannot defend ourselves hurting the other. That's why communication is important. We have to solve things as human beings, looking in each other's eyes and thinking that I want the best for you also, you know. It's not easy, but it's the way that we should act for the best of everyone. در زندگی همیشه اینطوریه که ما فکر میکنیم که همیشه حق با ماست. بله، بر اساس اون احساسات و افکار شخصی ما خب ما فکر میکنیم که حق با ماست و چیزی که میگیم از احساسات ما میاد، از افکار ما میاد، ولی همیشه اینطور نیست که همیشه حق با ما باشه. هر کدوم از ما یک جوری فکر میکنیم، احساسی داریم نسبت به موضوعی و بر اساس اون احساسات و افکاری که داریم سعی میکنیم که اون موضوع رو بگیم. دقیقاً همین موضوع برای طرف ما هم اتفاق میفته، برای طرف مقابل ما هم اتفاق میفته. مشابه همون هم ما میبینیم که طرف مقابل فکر میکنه که حق با اونه و سعی میکنه که از حق خودش دفاع بکنه. توی این چیزهایی که وجود داره مهم اینه که ما میدونیم که همیشه یک قصد مثبتی برای این موضوع وجود داره و ما سعی بکنیم که با یک نگرش مثبت به این موضوع نگاه بکنیم که با دفاع کردن از حق خودم به دیگری آسیبی نزنم و این چیزیه که ما سعی بکنیم به عنوان انسان راه حل‌هایی رو پیدا بکنیم، چون ما انسانیم و میتونیم با همدیگه ارتباط برقرار بکنیم و خب مهمترین چیز همین موضوعه که بتونیم ارتباط بسیار مؤثر و خوبی برقرار بکنیم و این آسان نیست ولی راهیه که ما باید بریمش. متشکرم. سوال بعدی. جناب مورایس، خدمتتون عرض می‌کنم خدمتتون. شما در صحبتاتون در مورد حضور پرشور هواداران صحبت کردید. During your speech, you talked about our fans coming to the stadium. دیدگاهشون اینه که با توجه به اتفاقاتی که توی این 2 ماه اخیر افتاده شاید دلسرد شده باشن. Some of our supporters might get disappointed because they wanted to come to the stadium and support the team. What do you want to speak to the supporters because of what happened? You know, I'm not the president of the club, and I don't know what happened after, but, you know, I really wish that
for the ones who didn't have the opportunity to see the game, that they can have the opportunity to see another game, because, I really don't know, because it's something that I don't know. But if it's thinking about me and my opinion, what I was supposed to think about all the others, because people, I don't know if they paid money to go to the stadium, they didn't pay. I really don't know this. So, but if they pay a ticket to go and watch a game that at the end they didn't have the opportunity to see it, I think they should have the opportunity otherwise to receive the money back, or to see maybe this game, have the opportunity to see it for free. I don't know, but I feel sorry that they couldn't see, because it was supposed to be a good game. I was, I would like to, I would love to have played this game, for everything, because it was a nice game to play, was a Champions League game. Our fans were in the stadium to watch the game, some young kids also with the expectation to see the game, and it wasn't possible. So it was a pity for this, and I really think that is important. If we can find a solution that can please everybody in the future, I would really be happy to have a solution that, like I said before, we have to think about solutions that give benefit to everyone, not just one is happy and then the other one is unhappy. No, this is not a good solution. The solution is the solution that can make everyone comfortable and happy. This is the way we should live, in the world. So. خب همونجوری که میدونید من مدیر عامل باشگاه نیستم و نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. اونهایی که دوست داشتن بیان و نتونستن بیان میتونن بیان یک بازی دیگر رو ببینن. نمیدونم که دقیقاً چه اتفاقی رخ داده در خلال این موضوعات، ولی اگر من بودم، اگر اون عزیزانی که پرداختی داشتن، خب با توجه به وضعیت باشگاه میتونن بیان و نتونستن بازی رو ببینن، میتونن بیان بازی بعدی ما رو تماشا کنن به صورت مجانی، یا اینکه یه باشگاه یک تدبیری بیندیشه براشون. متاسفم که نتونستیم بازی بکنیم، چون بازی بسیار خوبی میشد. باورمون بر این بود که میتونست بازی خیلی خوبی باشه. دوست داشتم که این بازی انجام بشه برای همه چیز، برای جوانایی که اومده بودن برای اینکه این بازی رو تماشا کنن. بازی آسیایی ما بود، هواداران پرشوری که حضور داشتن، حتی جوانانی که حضور داشتن، ولی خب ممکن نبود. تکرار میکنم این موضوع رو که سعی کنیم که راه حل پیدا کنیم، راه حل مشترکی که برای همه مفید باشه، نه راه حلی که فقط برای یک شخص یا یک طرف قضیه مفید باشه. و این راه حلی که فقط برای یک طرف سودمند باشه راه حل مناسبی نیست، راه حلی برای همه. Now I want to ask again. دوباره میخوام ازتون سوال رو بپرسم. Do you really want to speak about the game? واقعا راجع به بازی میخواین صحبت کنین؟ سلام آخر. کریم هستم از ایمنا. Kerry from United Agency. بازی نه در مورد لیگ دیگه. Not for the game, but we want to talk about the league. There were some pauses in the league, about 1 month. You had a very good run in the game, four consecutive wins. And these pauses might affect the result of the team, which had a very good start of the game. Okay, what is your opinion about that? Well, I understand that for some reason we couldn't play all this during these weeks. For some reason, like I used to say, I cannot only think about myself, and I have to think about everything in order for me to understand
things that are happening. You know, I need to be open-minded to say, okay, first, I believe in the people that is leading organizations. I have to believe, because I want to help. Second, for me, when I believe in these people, then I'm open-minded to understand the reason why sometimes we have these kind of breaks. Otherwise, is the national team that is playing, is another competition that is coming, is, you know, different situations that are happening, and for that reason, the league had an interruption. For some clubs, probably it was good. For some others, wasn't that good, you know. So you have always different opinions. Maybe the ones who are responsible, they can ask, you know, the clubs, were they happy with this pause? Do they understand why they had to make this interruption? Is it possible in the future to make better and to have more continuity? Because sometimes it's not really possible. Now we will have another break, but it's an international break because the national team will play another tournament, and you know. And we have to make everybody happy, you know. So I hope that it didn't cause too much problems. I don't know if it was good, you know, or bad for us. Maybe after tomorrow, I will have. But I don't think, this is my opinion, you know, about things. It's not only about the result of the game, is about the result of everything in terms of organization, how the country is going, you know, how the football is going, how we understand each other in terms of the football federation, the clubs, how we want the football in Iran to become great and to be better, you know, how we want to make the people happy, you know, when they see things, when they see organization. This is what I think about, you know. I'm not thinking just, okay, now my team was winning and now they did a stop. Maybe this is not good for us because now we are in a good run. I can't think like that, honestly. خب من متوجهم که گاهی اوقات اتفاقاتی رخ میده که بنا به دلایلی بازی ها متوقف میشن. ما بعضی وقتا بازی میکنیم، بعضی وقتا هم بازی نمیکنیم. خب من نمیخوام، قبلا هم گفتم، من نمیخوام فقط به خودم فکر کنم. دوست دارم که راجع به این موضوع ذهنم رو باز بکنم و با ذهن باز راجع به این موضوع صحبت بکنم. باید باور داشته باشیم به اینکه مسئولانی هستن که میخوان این مسابقات رو برگزار بکنن که سازماندهی این مسابقات بر عهده اونهاست. و زمانی که به این موضوع باور داشته باشم باید درک بکنم که متوجه بشم که چرا این وقفه ها به وجود میان، به چه دلیلی هم ممکنه که برای تیم ملی باشه یا بنا به هر دلیل دیگه که این موضوعات اتفاق. بله، برای بعضی ها این اتفاقات خوب بود، برای بعضی های دیگه شاید زیاد خوب نبود. مسئولین این امر میتونن که از باشگاه بپرسن که آیا از این وقفه‌ای که افتاده خوشحالن یا نه. و خب باید ببینیم که این موضوعات در آینده چطور پیش خواهد رفت. به عنوان مثال الان ما تعطیلات تیم ملی رو خواهیم داشت. باید سعی کنیم که همه مسائل رو حل بکنیم و امیدوارم که خیلی از مشکلاتی که ایجاد شده خب حل بشه. نتیجه بازی مربوط به همه چیزه. فوتبال، کشور، ایران. ما دنبال این هستیم که بتونیم فوتبال ایران چطور رشد بکنه، چطور یک مرحله بره بالاتر و پیشرفت بکنه. و من دوست دارم که مردم رو چطور باید ببینیم چطور پیش بریم تا بتونیم مردم رو خوشحال بکنیم. این سازماندهی، این چیزی که من بهش فکر میکنم و
من قبلا هم خدمتتون گفتم من فقط به خودم فکر نمی‌کنم، دوست دارم که همه خوشحال باشن. ممنون، متشکرم از همه شما عزیزان. شب بخیر.